Hello everyone. So far we have learned grammar, learned vocabulary, read some text and a story. How about getting to know the recipe of our good old ginger tea today? Step by step. Auf Deutsch natürlich. So, let's just dive into it. Let's see the ingredients first. Eine Tasse Milch, eine Tasse Wasser, ein Esslöffel Zucker, ein Esslöffel Teepulver und geriebener Ingwer. Now we will see how to prepare the tea. Nehmen Sie eine Pfanne. Gießen Sie ein Glas Milch. Füllen Sie eine Tasse Wasser ein. Dann geben Sie ein Esslöffel Teepulver, Zucker und geriebener Ingwer zu. Lassen Sie den Tee etwa 5 bis 7 Minuten auf schwacher Flamme köcheln. Tada! Ihr köstlicher Ingwertee ist fertig. Gießen Sie den Tee in eine Tasse und genießen Sie mit ein paar Keksen. Thank you for watching the video and enjoy your tea.